waxaa markan inoo bilaabi doona dowlad mashirkii waxaa hadda howlka soo galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre oo dowlad mas'uul rasmi ah shirkan u furi doona haddii loo dileeraale ka noqdo shirka inta badan uu fuudka ka qayb galayso ama dhammaan waa ay fadhiyaan dadkii loogu talagalay kulluna si rasmi ayuu bilaaban doonaa haddii alla idmo dhageystayaal daawadayaal radio muqdisho iyo TV-ga qaranka ayaa toos ugala socon doontaan khudbadaha goobtan laga jeedinayo iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya soo darkaysaan daawadayaal uu ku soo biiray goobta waxaa sidoo kale ku sugan wasiir ka tirsan xukuumadda oo ka mid yahay wasiirka shaqada maanta loo joogo iska leh wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya arrimaha dibadda iyo maalgashiga waxaa marka aad toos u daawan doontaan haddii alla idmo furitaanka shirka oo khudbadihiisa ay kullu noo furmi doonaan insha Allah waqti wacan oo aad nagu daawataan naguna dhageystaan inaan rajeynayno بسم الله قرآن كأنه الله آخرنا هذا قرآن كا ويلسكت قرآن first. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. صدق الله الكريم. His Excellency, the Minister of Foreign Affairs, Mr. Abid, you have the floor, Your Excellency. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency, the Prime Minister of the Federal Republic of Somalia, Hassan Ali Khayre, Your Excellency, State Minister of Foreign Affairs of Qatar, His Highness Sultan Al-Marikhi, Your Excellency, Osama Abdi Ali, the State Minister of Sudan, Your Excellency, Hisham Yusuf, the Assistant Secretary General of the OIC, Excellencies, heads of delegations, ambassadors, guests, it's an honor for me to welcome you to this important meeting today in Mogadishu. And I now welcome the Prime Minister of Somalia to open the meeting for us. Let's see if this works. Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to first welcome you to Somalia. It gives me a great pleasure, ministries and others, the chairs, it gives me a great pleasure to welcome you all today to this historic gathering. This is the first time the contact group meeting in Somalia to debate on ways and means of promoting durable peace and institutional stability in Somalia. For the last 18 months, we've been working very hard to achieve our government's measurable objectives in carrying out reforms in our public institutions. We have made progress in our critical reform areas of security sector reform, economic reform, inclusive politics, and social services development. The four key pillars of our government
and the priorities this government has been working under for the past 18 months. The OIC contact group on Somalia has been with us throughout this process and contributed significantly to getting us to where we are today, both as an organization and as members acting bilaterally. I'm very grateful for the hard work and dedication you've committed yourself to make sure that this meeting today has become a reality. Brothers and sisters, although Somalia has made progress on all the priority areas, we still see the old ways of dealing with Somalia being a major obstacle to the opportunities we have as a nation. Whether it comes to political process, where we are on track and we have completed various legislations and the electoral model for the upcoming elections, or to our economic reforms where we have increased revenue generation and are re-engaging with the international financial institutions, this progress is replicated in the social services delivery sector as well as in the security sector, where we have begun the process of reforming and reintegrating our forces to begin to take over our security responsibilities. In addition to this, you now have a leadership in this country that is solidified and working together for the interest of our people. These are all ingredients for success. What we lack is a champion to change the narratives that has dominated this country for the past 28 years. We need, therefore, our brothers in the OIC to take the lead here and challenge the world to begin to engage with new Somalia under new terms. In the last year and a half, we've embarked on a serious economic agenda with the aim of achieving a debt relief from the international creditors. We require the OIC to take the lead in our debt relief efforts and argue on our behalf that this is the time to take a risk with Somalia. And although we are grateful for the aid and other support you've been providing Somalia, we prefer to trade with you and attract investment to our country. We need the OIC to take advantage of the vast investment opportunities that exist in this new Somalia. With your support, we can change the narratives, attracting investment, trading partners, and security allies. Excellencies and brothers and sisters, to successfully implement the key government priorities, we need substantial support for the next 2 years from your respective brotherly countries. This support will cover the basic government functions, including provision of services and job creation for the majority of the population that are youth under the age of 30 years. Brothers and sisters, for many years, Somalia has been perceived as a struggling member of the OIC and maybe sometimes as a burden. However, today, we are at the stage where we, with a little bit more investment, a little bit more risk-taking, Somalia can be a success story. It is my hope that this meeting will be the tipping point and open doors for Somalia, solidifying our return to the League of Nations. Therefore, to make this potential success story a reality, we will continue to reform this nation, and I hope that you will continue to stand with us through the remainder of this journey. Once again, I welcome you to your second home, and I thank you for making this meeting a reality. And I hope today is going to be the beginning of a new journey for Somalia, a new journey
that all of you are the ones leading the way forward. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you, Your Excellency, the Chair. Our first session ends there. Before we go to the next session, we'll have a short break. Thank you, Chairs. You may leave now. Photo group. Okay. Kindly let's have a photo group. Only head of delegations. Only head of delegations. Media, please. You stay where you are at before. وهجاج dhegeystayaal daawadayaal waxaa toos nagala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah telefishinada kale ee afka Soomaaliga ku hadla iyo raadiyo Muqdisho waxaan idin sameynaynaa tabin toos ah oo idin kaga imaanaysa xarunta uu ka soconayo shirka kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka iskaashiga Islaamka OIC dabcan shirkan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa khudbadii ugu horeysay ka jeediyay waxaa dabcan hadda la dalbay oo la qaadan doonaa qadar yar oo nasiino ah laakiin anagoo nasiino ma qaadan doono waxaan idin ballan qaadaynaa hadduu alla idmo inaan idin soo gudbino wareysiyo la xiriira shirkan furmay muhiimadda Soomaaliya uu u leeyahay khudbadihii laga jeediyay maanta markii shirkan uu furmayay ayadoo dhinacyo kala duwan aan idin wareysan doono haddii Allah awoodda leh uu raali ka noqdo laakiin dhinacyada halkan ka hadlay waxa ay tix raaceen khudbadii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo goobta ka jeediyay oo kaga hadlay waxyaabaha u qabsoomay dowladda Soomaaliya muddada hadan ay jirto iyo horumarada la gaaray waxaa uu ra'iisul wasaaruhu gacan qaadayaa dhammaanba dhinacyada kala duwan ee martida mufuudda ah shirka ka qayb galaya hadduu Allah awoodda leh raali ka noqdo dhegeystayaal daawadayaal toos ayaad noola socon doontaan oo wixii halkan ka soconaya aan idin soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale goobta ka hadlay guddoonka shirka iyo xubin ka socotay ururka iskaashiga Islaamka ee OIC hadduu Allah awoodda leh raali ka noqdo daawadayaal dhegeystayaal inta maanta toos ayaan idinkugu soo gudbin doonaa waxaa halkan ka soconaya iyadoo weli uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya gacan qaadayo dhinacyada kala duwan ee shirka ka soo qayb galay wufuudda shirka ka qayb galaysa ee kooxdan xiriirka caalamiga kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka iskaashiga Islaamka ka sokow waxaa goobta ku sugan oo goobjoog ah inta badan safiirada dalalka caalamka u fadhiya magaalada Muqdisho iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan hadduu alla idmo toos ayaad telefishinka qaranka iyo telefishinada kale afka Soomaaliga ku hadla ee raadiyo Muqdishoba nagala socon doontaan insha Allah waxyaabaha halkan ka soconaya iyo falanqeyntooda oo aan kullu toos u guda gali doono inaan idin falanqeyno